Good morning, class. Good morning, Mom. Good morning, ma'am. Good morning. Good We morning. are Good morning, now Mom. morning. We're now down to the last topic para before midterms. So next week kuan na kita next week, long quiz para sa unit 4. That's November 3. Tapos be. Tapos sa November 10 tanan na. Gikan chapter 1 padulong chapter 4 nga long quiz. Bali November 3 face-to-face long quiz for unit 4. Tapos diri sa sa November 10, that is face-to-face long quiz gikan sa unit 1 padulong unit 4. Then sa 17 will be our review. So we will be answering atong long quiz, no? Okay. Tapos November 21 will be our exam. So if for this topic, naagian na ninyo actually sa inyong statistics and probability sa senior high school. So, basin review lang ni siya para sa inyo if nakaabot mo ani or nagtarong mo answer sa inyong module. Okay, so we have introduction to regression analysis. So in statistics, naani siya two major areas or categories. We have the descriptive and the inferential statistics. So when you say descriptive, from the word describe, so ang iyahang buhaton is iyaha lang ipakita ang summary calculations, tabular and graphical displays, and describing the important features of a set of data. So diritong mga measures of central location, measures of dispersion, or kadtong mga tables, mga charts. So kana descriptive. Okay, so ang inferential, this is concerned with making generalizations for a bigger group of observations based on the information gathered from a smaller group. So gikan sa atong sample, atong gihimuan og generalization, ato dayon siyang i-apply sa ato ang population. So na siya attempt to infer. So pasabot na siya attempt to predict for future nga values or kung unsa man gani, kung kintahay iyahang nakit-an is the more hours nga mag-study ka, mas taas imuhang score. So for example, yung nana. So pwede ta mag-predict using our mahimo nga model kung pila ka approximately ang score niya kung ingon ani iyahang time sa pag-study. So mga nana, inferential statistics. So in different fields of study, the major objective of many statistical investigations is to establish relationship among variables. So an established relationship can be used to predict one variable in terms of one or more variables. So for instance, katong giingon ganina, so if you have to determine students' final grade in terms of the number of hours spent in studying for the final examination. So pwede pod kining another example is predicting the sales from advertising cost and product packaging. So naabay relationship sa advertising cost ug sa product packaging. So may nana. Okay, so this scheme of investigation is referred as the regression analysis. Okay, so mag-establish ta og relationship between two variables. So, ang regression analysis, two or more variables. However, ang ato ang for this case, since introduction naman, so ang atong buhaton is
mag-predict tag one variable in terms of another variable. So duha lang ka variable ang involved. So isa ka independent and isa pud ka dependent. So basically, regression analysis is a statistical method that makes use of the relationship between two or more quantitative variables so that one variable called the dependent variable or the response variable can be explained with the knowledge of the values of the other variable called the independent or explanatory variable x. So dependent ang y, ang independent is ang x. So there are two main reasons in conducting regression analysis. First is to determine relationship between two or more variables, and then to predict values of the dependent variable from known values of the independent variable. So again, ang reason nga nung mag-regression analysis para ma-determine nato ang relationship between two or more variables. And mo-predict po tag future values sa dependent variable, meaning i-predict nato ang value ni y given ang value ni x. No? So ang regression analysis is mura siya a process of ang regression analysis is yun ani yung process. So magkinahanglan ta og regression model. So kining regression model mura siyag machine. So kining again ang regression model mura siyag machine. Diba ang machine mag-input ta naputay output. Kay pag input nato sa machine ang kanang input mo na siya ang atong gitawag nga independent variable sa regression analysis. Okay, moagi na siya sa regression model, makuha na dahil nato atong output. Unsa man ang atong output? Atong output is the dependent variable y. No? Mura siya ng anak, mura siya machine or sa process sa machine. So mag-input ka, moagi sa atong regression model, makuha dahil nato ang dependent variable. So before ta mag-analyze, usually, especially statisticians, tanawon sa nila ang graph. No? So we call this a scatter plot. These are scatter plots. As you can see, for this one, mao na siya ang iyahang set of data. Okay. So iyang kitanaw dire, ang tanaw nato, this one is na siya trend, murag pasaka dito, no? So magkataas ang x, magkataas pud ang y, pasaka siya. So possible kung tanaw nato ang graph, possible nga naa siya direct relationship between the x and the y variable. No? Kay siya ga-increase dito. Diri apod, mura pa siya na pattern nga panaog. So mag-increase ang x, mag-decrease ang y. No? As you can see, na nagpanaog siya. Kana pasaka. Kini panaog. Diri, murag wala siya relationship kay katag kay siya. Nara siya wala siya pattern na to ang makita, no? So sa regression analysis, as mentioned, we want to find a model or the best fit line, or we also call this as the least square line. This will be used to predict ang atong y variable given ang atong x variable. So ang atong regression model or the best fit line or the least square line is in the form y is equal to a plus bx. So again, kung pangutan-on ta, kung unsa ang best fit line, ang atong answer is just an equation of the line. Okay, so ang ato to gi-test sa regression analysis is the linear relationship, meaning ang relationship nga pwede nato ma-model as a line. So again, kung pangutan-on ta kung unsa ang least square line or the best fit line, ang answer nato is just the equation of the line. So mo na siya tong regression model. So kanang y mo na siya tong dependent or response variable, ang x is the independent or the explanatory variable, a is the constant, and b is the coefficient of x. So pasabot si b, coefficient ni x, kung naagid tay line, we have y is equal to mx plus b, di ba? Katong coefficient ni x, that is the slope. So kung kini si b
is positive, pasabot na atay positive na relationship nila, pasabot direct. So pasabot kung mo-increase ang x, mo-increase pud ang y. Pag si b pod negative, mo-decrease ang x, mo-increase ang y. No? Kay slope man siya. Meaning kung si b is negative, the slope, the trend is decreasing. So these are the parameter estimates of the least square line. You have the values a and b, and the best fit line shown in the previous slide can be computed using the following formulas. CA is just equal to y bar minus b times x bar, and CB is equal to n times summation of x times y minus summation of x times summation of y over n times summation of x squared minus summation of x quantity squared. So class, during sa atong long quiz, walay given nga formula. So, dili pud nato siya ipasulat sa index card. Ang buhaton is i-memorize na ninyo. So, as early as next week, kay mag-long quiz man ta sa ato ang Unit 4, dapat memorize na ninyo para sa exam, master na kayo mo. Okay? So, unsa man na si y bar, ma'am? So, mo na siya ang mean sa ato ang y variables or sa ato ang dependent variable. Okay, si x bar pod mo na siya ang mean or the average sa atong x nga mga values or the x variable or the independent variable. Okay, so ang kinahanglan nato si b ay nato ma-solve si a. Okay, so for example, we have this. You have ordered pairs nga given. So pag ordered pair, this is our x. No? Mo ni siya si x, mo ni siya si y. No? And so on. So x, y, this is x, y, x, y, x, y, x, y, x, y, x, y, x, y. Okay. Okay, so first daw, i-draw na to ang scatter plot. So, pag-draw sa scatter plot is just the same as plotting sa atong xy plane. Ang atong lang ipakita kaya ang ato ang first quadrant, no? Then, find the least square line or the best fit line. Pasabot ang equation sa line ang gipangita sa letter B. Then, i-predict daw na to ang values of y given x nga 2.8. Okay, so, but before that, para ma-answer nato ang atong mga pangutana, maghimo ta or mag-organize ta og atong data. So, pila man to ka ordered pairs? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, our n is 8. So, i-organize daw nato atong data. You have x and y. So, kanang 2.5, 3.4, 3.0, 4.9, gikan na po na siya sa given. 2.5, 3.4, x, y, x, y. Okay. So, kana. Kunya, kinahanglan nato sa atong equation sa atong formula for b is the summation of x times y, summation of x, summation of y, summation of x squared, tapos summation of x, no? Kato sa ubos. Okay, so kinahanglan tag x times y. So all you have to do is multiply 2.5 times 3.4. So you have 8.5. 3 times 4.9, that is 14.70. 3.3 times 5.5, that is 18.15, and so on. Okay, ang ako namang na-upload sa LMS no nga ingon ani kay taman ra diri. Kay gi-hide man day ni diri nga part. Okay, so take note ani. Okay, so next is kinahanglan po nato atong x squared. So you have 2.5 squared, that is 6.25. 3.0 squared, that is 9. 3.3 squared, that is 10.89, and so on. Later on sa correlation analysis, kinahanglan po nato ang y squared. So ato na lang pong isolve. Ang y squared, that is 3.4 squared, 11.56. 4.9 squared, that is 24.01. Ang squared class ha, that is 3.4 times 3.4 kana. 4.9 times 4.9 kana.
So, yung ana ra siya. Since atong kinahanglan is the summation, so ato nang i-total. Summation is just the total. Total na nato, that's 28.8. I-total na nato, that is 52.1. Total na nato, that is 195.86. And so on. Na. Susunod. Now, ang iyang gipangita is scatterplot, no? X versus Y. So, ato lang i-plot sa atong XY plane, pero ato ipakita is the first quadrant lang, no? So, tanawon pa nato ang trend, pasaka siya. So, there is a positive or direct relationship, no? Increasing, pasaka, no? So, letter B, let us solve for the best fit line or the least square line. So, kinahanglan nato ang B, ay nato ma-solve si A. So, si B is, mauna yung formula, N times summation of X times Y minus summation of X times summation of Y over N times summation of X squared times summation of X quantity squared. So, gikan sa atong table, excuse me, gikan sa atong table, ato na rin itong ipang substitute ang kaning mga values dire. Yan na. Summation sa X, summation sa Y, summation sa X times Y, summation sa X squared. So, substitute na to sa atong formula. You have 8 times 195.86 minus 28.8 times 52.1 over 8 times 106.72 minus 28.8 quantity squared. Okay, so ang answer is 2.73. So, to solve for A, kinahanglan nato ang mean sa X and sa Y. So, all we have to do is si 28.8 man tong summation ni X, no? I-divide ra na og 8. Pareha ra na siya sa 1/8 times 28.8. Pareha ra na siya sa 28.8 divided by 8. The answer is 3.6 ang X bar. Ang Y bar is 52.1 divided by N. So, 52.1 divided by 8. So, that is 6.51. So, si A, mo naman ang ilang values, no? So, si A, kay naaman siya Y bar minus B times X bar. So, the answer is 6.51 minus 2.73 times 3.6. So, atong using your calculators, you have negative 3.32. So, mo na siya ang atong A, ang atong B is 2.73. Unya, ang atong formula sa atong line, sa atong least square line is equal to, is Y is equal to A plus BX, no? A plus BX. So, A plus BX. So, ang atong A is negative 3.72. Ang atong B is equal to 2.73. So, ato na siyang isubstitute dira. So, ang atong equation sa line is equal to Y is equal to negative 3.32 plus 2.73x. So, mo na siya. Mo na siyang answer sa letter B. Kung ipangitaan kag least square line. Again, kung least square line equation ra ang gipangita, maugid na ang wrong permi. Sa man nagsulat-sulat. Okay, so maura gid na siya permi. Kung maing siya, what is the least square line equation gyud ang iyahang tubag, dili number equation. So sa letter C, take note mo na ha, kay marong ra ko mga estudyante ana. Mayon kog pangitaon ang least square line, ang answer kay number dili ang equation. Kung ingon ani na dayon ang by the way, this is the interpretation. So this model shows that X has a positive effect on Y. Nganong positive man? Because ang B nato is positive. So ang B inyong timailhan kung positive ba ang effect. Positive effect kung naa siya'y positive nga B. So has a positive effect on Y. And if everything else is constant, a unit increase in X gives 2.73 increase in the value of Y. So as you can see, B gihapon na siya. So again, mo na siya yung interpretation. This model shows
that x has a positive effect on y. And if everything else is constant, a unit increase in x gives 2.73 increase in the value of y. So, diri na dayon. Kung mangutana siya, what is the value of x? Kung ang what is the value of y? Kung imong x is 2.8. So, mo man na siya atong least square line, no? Y is equal to negative 3.32 plus 2.73x. So, substituting the value of 2.8 for x, so all you have to do, substitute lang ang value ni x of 2.8, you have negative 3.32 plus 2.73 times 2.8. So, y is 4.32. So, pasabot, kung si x daw is 2.8, ang value daw ni y is 4.32. Nasabtan? Okay, Yes, so ma'am. kana ra ang para sa correlation analysis. I mean regression analysis. Okay, so let's have a 10-minute break before ta mag-proceed sa correlation analysis. Napa may question sa regression? So far, ma'am. Okay, so let's have a None so 10-minute far. break. So mubalik ta by 9 man 10:30 man ta tama, no? So balik ta at 9:40 na lang. 15-minute break. Balik ta at 9:40. Break sa takadiyot. Okay. Okay? So, inom sa tubig. Okay, sige, bye. Bye-bye, ma'am. Thank you. Okay, good morning again. Okay, so ganina, regression analysis. Okay, so nag-establish ta og relationship between the two variables. Okay, so unsa man ta tong gikuan ang linear relationship tuod to nila. So, naghimo ta og model to establish the relationship between the two variables. Okay, so makapredict ta using the model, the regression model or the least square line, or we also call this as the best fit line. Atong i-predict ang value sa y in terms of value of x. So again, natay least square line. However, sa regression analysis, wala nato gi-measure if ang ato ang model is kanang unsa siya ka reliable ang atong model. Ang atong model nga mag-predict, di ba? So kung unsa ka reliable or unsa ka strong ang relationship between the two variables. Okay, so again sa regression analysis, dili niya gina-measure kung how strong or how weak the relationship is between the two variables. No? So, pwede man good na atay regression model, pero ang result niya dili accurate. Kay pwede man good na aghapon tay model, kay mo kuha man gid na siya model, no? Pero dili di ay strong ang relationship. So, possible nga ang atong ma-predict is layo ra kaayo sa reality. So, para kabaluta nga kung unsa ka strong ang relationship or ka-weak ang relationship between the variables, ang atong gamiton is the correlation analysis because correlation analysis determines the strength and even the direction of the relationship between the two variables. No? So again, kung ang atong i-determine kung unsa ka strong ang relationship between two variables, ang atong gamiton is correlation analysis. So, ang correlation analysis again attempts to measure the strength of the relationship between two random variables by the means of a single number called the correlation coefficient. So, I think kung ano ni sa inyo kanang familiar mo aning correlation coefficient. So we have the Pearson correlation coefficient rule, which measures the strength of the relationship between two variables, x and y.
which can be estimated by the sample correlation coefficient denoted by R. So kining R mao na siya ang atong i-compute. Mao na siya to i-compute. So kanang R, the sample correlation coefficient R is given by this equation. Ma'am, dili gyapon na to ibutang og taas naman na kayo, ma'am, lisod man na siya memorizon. So para dali ra na memorizon, pwede na nato siya ma-solve manually using R is equal to SXY over square root of SXX times SYY. Okay, unsa man na si SXY and si SXX ug si SYY. Okay, si SXY or SXX is just equal to the summation of x squared minus summation of x quantity squared over n. Ang n is the number of the data values. Pila ka buok. Okay, we also have SYY, which is equal to the summation of y squared minus summation of y quantity squared over n. Tapos ang SXY is just equal to the summation of x times y minus summation of x times summation of y over n. So, ingon ana lang, mas dali siya memorizon. So, inyong memorizon, ang say formula ni A, ni B, ni R, ni SXX, SYY, and SXY. So, unong kabuok yung memorizon. A, B, R, tulo dayon ka S. So, unong kabuok yung memorizon para sa long quiz and para po sa exam. Kung memorize sana as early as possible ka para dili makalimot during sa exam. No? So, remarks. Pearson correlation coefficient R ranges from -1 to +1. So, kung inyong makuha ang R is mutaas pa sa +1 ug muubos pa sa -1, example mo, abot nag 1.1, 1.3, 1.4, sayop na inyong computation. Walay R nga mulapas sa 1 ug muubos sa -1. Pasabot mga -1, mas ubos pa kang -1, -1.1, -1.2, and so on. No? So, pag mulapas dira inyong R, sayop na, check your computation. So, ang R gyud ranges from -1 to +1. So, an R close to +1 indicates positively high linear relationship between the two variables x and y. So, that is, if the value of y increases, then the value of x also increases. Okay, so ingon ana na siya, no? Kung, again, pag positive or duol siya sa +1, natay positively high linear relationship between the two variables x and y. So, kung mag-increase ang y, mag-increase po ang x. So, pag imong r is close to -1, high gapon na iyahang linear relationship. Pero, negative lang. So, pag duol sa -1, example, -0.9 or -0.94, ana. So, this indicates a negatively high linear relationship between the sample values. Unsay kalahian nila? Positive, negative. Ang meaning ana, kung ang y mo decrease, ang x mag-increase. So, baliktad. Dire increase sila puros, dire decrease sila, ang isa increase. So, kung mong r is near 0, duol sa 0, there is lack of linearity. Pasabot, ang ato ang relationship between the two variables is dili siya nindot nga ang atong model is aligned. There is a lack of linearity between the two variables or there is no linear relationship between them. So again, pag duol sa 0, there is a lack of linearity or no linear relationship. Pero dili siya pasabot nga wala na siya relationship at all. Dili lang linear iyahang relationship. Manang ningon siya nga, note that this doesn't mean that they are not associated at all. Again, kung duol sa 0, there is lack of linearity or there is no linear relationship between the two variables. Pero dili pasabot nga wala na sila relationship. Pwede man good nga ang ilang relationship is not dili siya ma-determine or dili nindot ang line to represent the data. Di ba ang regression analysis kay line man ang atong model, no? So, ang correlation analysis is
iyang gi-measure ang strength sa relationship. Linear relationship gihapon niya atong gisgutan diri. So R is used to measure the strength and direction. Nganong direction apil man kay kung ang imuhang R is positive pasabot na ay positive nga relationship or increasing ang iyahang trend or ang iyang relationship is direct ang iyang relationship. Pag negative is decreasing pod. Pag negative, decreasing meaning ang trend panaog, no? So mag-increase ang Y, mag-decrease ang X, or kung mag-decrease ang X, ang Y, kung mag-decrease ang Y, mag-increase ang X. So bali sila. So suggested guideline for interpreting correlation coefficient R is given below. Na. So kung ang imong R mo fall between ani, kana between, so pasabot in between ana nilang duha. So greater than negative 0.25 but less than 0, or greater than 0 but less than 0.25 na kay weak linear relationship. So diri negative nga weak linear relationship, diri positive nga weak linear relationship. Pag mo fall diri sa duha ka range or ka interval, pasabot ani tuod class kining kanang bracket apil si 0.25. So kung negative 0.25, diri ana siya nabilong. So fair degree of linear relationship. Pag ani gani, walay labot si negative 0.5, meaning mas dako sa iya ha, but less than negative 0.25. Kini pod apil si 0.25 and kadtong mga dagko pa sa iya but less than 0.5. So that is fair degree of linear relationship. And we also have this moderate or good linear relationship. Kani sila strong linear relationship. So negative 1 to negative 0.75 and 0.75 to 1. Okay, so these are examples of scatter plots. Tapos atong gidrawing ang iyahang regression line or the least square line or the best fit line. Pag imuhang tanan points nga given is nisulod siya tanan sa line, naigo gid siya tanan sa atong regression model, pasabot ang correlation ana is equal to 1. Perfect positive correlation kay increasing man. Pag masulod tapos increasing, that is perfect positive correlation. Ang R ana is equal to 1. Kana, this is an example of an R that is approximately 0.8. Dako gyapon niya hang R. Ano man, duol man siya sa atong regression line. No? So that is a strong positive correlation duol. Duol gyapon siya sa ato ang line. Kay pag ani, compare dire mas layo na ni compared ani, no? So naa siya positive correlation, ang R ani is approximately 0.6. So pasabot class magkagamay imong R, magkaduol sa 0, magkalayo pud ni ang mga points sa imuhang regression nga line. So positive kay increasing gihapon. So these are positive tanan. Kay kini lang perfect kay nasulod tanan ang points diri mas dako compare ani kay mas dugo lang points ani compared diri Okay, for this one, natay negative na correlation kay decreasing man siya, no? Tapos dugol ra ang iyahang mga points. So ang R daw ani is approximately negative 0.9. So there is a strong negative correlation. Kini lagyo, pero makita gyapon nato nga naa siya trend, na siya positive negative correlation kay panaog man. However, lagyo-lagyo siya. So ang iyahang R daw nga nakuha is approximately negative 0.5. So this is scatterplot ha, tapos kanang line mo na siya tong regression line or the best fit line or the least square line. Pag ani, as you can see, wala siya trend, increasing ba siya or decreasing. So there is little to no linear correlation or little to no linear relationship. So ang R is approximately 0 or ang R is duol na kaayo sa 0. Sabtan? Okay ra? Okay.
So, mao ra gyapon tong given kanina sa regression. Ato lang ipakita ang scatter plot, then solve for the correlation coefficient and interpret. Okay. So, ang n nato is 8 kay 8 man to ordered pairs. The same ganina. Atong gikuha ang x, ang summation sa x, summation sa y, or total tapos x times y, x squared, and y squared. Kay kana sila kining mga summation or the total ana is ato ang gamiton to solve R. So, first the A is atong i-draw ang scatter plot. So, as you can see, increasing siya. So, na positive or direct relationship. Unya, kung i-compute na nato si R, kinahanglan nato si SXX, SYY, and SXY. So, kana. So, substitute the value, summation of x squared, o summation ni x. So, ang summation ni x squared is kana 106.72. Ang summation ni x is 28.8. So, as you can see, ato lang i-substitute, 106.72 minus 28.8 squared over 8. So, that's 3.04. Si SYY is equal to summation ni y squared minus summation ni y, quantity squared over n. So, atong substitute ang values. Gikan sa atong table, you have 362.25 minus 52.1 quantity squared over 8, which is equal to 22.95. Okay, then SXY is equal to summation of x times y minus summation of x times summation of y over n. So, substituting the values, we have 195.86 minus 28.8 times 52.1 over 8. So, the answer is 8.3. Okay, tapos kaning tulo, kinahanglan na nato siya to solve for R. Ang atong R is SXY over square root of SXX times SYY. So, you have 8.3 over square root of 3.04 times 22.95. So, the answer is 0.994. Tama na siya dapit. 0.994. Okay, si 0.994 is na adere na kay strong linear relationship. Okay, positively strong linear relationship. No? So, X and Y have positively strong linear relationship. That is, as X increases, Y also increases. So, mo na dahil na siyang interpretation sa atong R. So, pasabot kitong atong regression model, nindot na ito to predict future values. Ano man, kay na may strong relationship between our X and Y, or the independent and dependent variable. Kira? Questions? So, mana ta sa atong topic sa midterm, daratataman, Unit 4. Okay, by the way, available na ang ato ang copies ana sa LMS. Nana na sa LMS ang PowerPoint ana. Okay, so yes, sure. Kanang sa long quiz ba na ma'am no kanang gikan man sa nakasugod kato sa true or Ang false. first na to nga long quiz karong November 3, Unit 4 lang. Unit 4 lang. Tapos ang long quiz na to nga Unit 1 to Unit 4 karong November 10. Okay. Tapos sa November 17, review na lang na nato. Okay, ma'am. Okay, so again, November 3, Unit 4, November 10, tibuok, Chapter 1 to Chapter 4. And sa 17, review lang nato, November 21 will be our exam. Okay? Napay pangutana? Good morning, ma'am. Yes, good morning, Lindsay. Ma'am, night choices, ma'am. Na ay multiple choice na apoy dili. Napay identify, ma'am. Dili ko sure. O pa mo ko kahimo actually, pero usually ang mga multiple choice and problem solving. Okay, ma'am.
Sige lang, para dili mo makurat sa exam, mo ganing mag-long quiz ta para Unit 1 to Unit 4. So, kanang long quiz na to, Unit 1 to Unit 4, ingon ana, ragnawong ka ng multiple choice tapos problem solving. Para di mo makurat sa exam. Okay? Napa? Tapos, pwede na ituod ang calculator, pero bawal ang cellphone. So, pag mag-long quiz or mag-exam na ta, manghulam na gid mo calculator. Secure your own calculators, kay bawal magulam-ulam. Sa una, rabon ako'y hapit mo man ang exam mo, saan ako nabantayan nga cellphone di ay iyahang gigamit nga calculator. Nya you know, sa cellphone, daghan ba kay mabuhat, pwede ka mag-open og notes, or pwede mo i-chat yung classmate sa iyang answer. Or mo-chat ka sa lain magpatabang og answer. No? So, that's it. Napay lain pangutana. Face-to-face ta ng November 3, ma'am. Yes, face-to-face ta November 3, November 10, and November 17. Mag-ingon ako asa dapit ang room. Okay, na ba mo face-to-face classes? The face-to-face classes na mo. So, dili na mo masag sa CSU. For me, ma'am, isa ka subject. For me, ma'am, namit na. Unsa man inyong subject nga na ay face-to-face? Mga major, ma'am. Edu- Edu 1 Unsa ga inyong course? elementary, bachelor of Elementary, Ah, ma'am. Elementary education. Okay. Ma'am, how about ang kanang sa November 10, ma'am ba? Kay Oo, wala pa man bitan na. Ako na-answer kinsa to nangutan na sa ako ang mag-apil og math. Taga na mag-special long quiz ana, of course. So, hatagan tam doon lang mo sa ako before November 17. Kay sa November 17 mag-review naman. So, doon mo ana sa ako 15 or 16 Tuesday or Wednesday. Kay 14 wala man ko na sa school. So, every Tuesday, Wednesday, ay wala na ko Wednesday, Tuesday. Pwede mo doon sa ako Tuesday, November 15. Pag na may vacant, i-PM lang ko para masabutan nato nga mag-take mo. Katong mga appeal sa math, barang November 14, November 12 pa mo mabalik, no? So, November 4 mo wala. November 1. So, ang inyo raging time para mo take og long quiz sa ako is November 15. So, vacant man ko na og kuan 1 to 4:30 man yata. Tapos 6 to 7:30 vacant ko ana sa gabi. Kana. So pili lang mo. I-message lang ko atong mga mass participants. And please secure your kuan ha kanang kanang excuse letter para sa mass. Pangayo mo daan sa inyong mga coaches. Nya i-secure ihatag na ninyo sa inyong mga subject teachers para dili mo ma-behind. Basin maabsenan mo sa inyong subject teachers, dili mo hatag og special exam. So ihatag na. And good luck sa inyong apilan. Napay lain pangutana? Thank you, ma'am. Napay lain pangutana? Wala na. So if wala na, that's it for today and see you on November 3 face-to-face. Makita na kita. Okay? Sige. Bye, ma'am. Bye-bye. Bye, Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Goodbye. Goodbye, ma'am. Thank you, ma'am.